A BYD, build your dreams, a uma marca de carros chinesa que ganhou destaque internacional como uma das líderes na prática de veículos elétricos, VEs. Fundada em 1995, a BYD começou como uma fabricante de baterias recargáveis e gradualmente expandiu suas operações para incluir a fabricação de automóveis. Aqui estão alguns aspectos notáveis da marca BYD. Liderança em veículos elétricos, a BYD é reconhecida como uma das pioneiras e líderes mundiais na prática de veículos elétricos. A empresa produz uma ampla gama de VEs, incluindo carros de passageiros, ônibus elétricos, caminhões elétricos e trens. Seus esforços no desenvolvimento de tecnologia de bateria e sistemas de propulsão elétrica a tornarão uma referência no setor de mobilidade sustentável. Inovação tecnológica, a BYD investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com foco em tecnologias de bateria, eletrificação e autonomia. A marca desenvolve suas próprias baterias de lítio ferrofosfato, LiFePO4, conhecidas por sua durabilidade, segurança e eficiência energética. Presença global, a BYD expandiu sua presença global com operações em mais de 50 países e regiões. A empresa não se concentra apenas na prática de veículos, mas também em parcerias para fornecer soluções de transporte público elétrico em várias partes do mundo. Compromisso com a sustentabilidade, a BYD está comprometida com a sustentabilidade e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Seus VEs ajudam a combater a poluição do ar e a mitigar as mudanças climáticas, alinhando-se com as tendências globais em direção a uma mobilidade mais limpa e eficiente em termos de energia. Modelos populares, a BYD oferece uma linha diversificada de veículos elétricos que inclui carros de passageiros, SUVs, veículos comerciais e mesmo veículos de luxo sob a submarca Yuan. Alguns de seus modelos populares incluem o BYD Tang, BYD Han e o compacto BYD E2. Desafios e oportunidades. Como muitas marcas de carros chinesas, a BYD enfrenta desafios relacionados à percepção de qualidade e à concorrência global. No entanto, sua expertise em eletrificação e o compromisso com a inovação a posicionam bem para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades em mercado automobilístico em constante evolução. A BYD é exemplo notável de ascenso das montadoras de carros chinesas no cenário global, especialmente no mercado de veículos elétricos. À medida que a demanda por VEs continua a crescer e a tecnologia avança, a BYD está bem posicionada para desempenhar papel importante na promoção de uma mobilidade mais sustentável em todo o mundo. As fábricas de carros chinesas têm desempenhado papel cada vez mais significativo no cenário automobilístico global nas últimas décadas. O rápido crescimento econômico de China e o aumento de demanda interna por veículos contribuirão para o desenvolvimento da indústria automobilística no país, tornando-a uma das maiores do mundo. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados sobre as fábricas de carros chinesas. Crescimento exponencial. A indústria automobilística chinesa experimentou crescimento excepcional nas últimas décadas. A China é agora o maior mercado de automóveis do mundo, tanto em termos de prática quanto de vendas. Isso levou ao surgimento de várias montadoras locais e ao estabelecimento de joint ventures com fabricantes estrangeiros. Joint ventures com fabricantes estrangeiros. Muitas montadoras internacionais estabeleceram joint ventures com empresas chinesas para produzir e vender veículos no mercado chinês. Isso permitiu que empresas como a Volkswagen, Toyota, General Motors e Outras ampliassem sua presença na China e se beneficiassem do enorme mercado consumidor do país. Marcas nacionais, além das joint ventures com empresas estrangeiras, a China também tem várias marcas de carros nacionais, como BYD, Geely, Great Wall Motors e NIO,
que este ganhando reconhecimento global. Essas empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a qualidade e inovação de seus veículos. Veículos elétricos, a China está liderando o caminho na adquisição de veículos elétricos, VEs. O governo chinês tem incentivado a produção e a venda de VEs por meio de políticas de subsídios e regulamentos rigorosos de emissões. Muitas fábricas chinesas concentram-se na produção de veículos elétricos, tornando a China importante centro de inovação e produção nesse setor. Desafios e preocupações, embora a indústria automobilística chinesa tenha progredido rapidamente, ela enfrenta desafios, como custos de qualidade e segurança, bem como preocupações ambientais devido ao poluição do ar. O governo chinês está trabalhando para abordar esses custos por meio de regulamentos mais rigorosos. Expansão global, algumas fabricantes chinesas de automóveis estão buscando uma expansão global, exportando veículos para mercados internacionais. No entanto, a aceitação global de carros chineses ainda enfrenta desafios relacionados à percepção de qualidade e à concorrência com marcas estabelecidas. Comprar carro novo é uma decisão empolgante e significativa na vida de muitas pessoas. No entanto, antes de dar esse passo importante, é fundamental tomar várias precauções para garantir que você faça uma escolha inteligente e evite possíveis armadilhas financeiras. Aqui estão algumas precauções importantes a serem consideradas ao comprar carro novo. Estabilidade orçamento. Antes de começar a pesquisar carros, é crucial definir orçamento realista. Considera não apenas o preço de compra do carro, mas também os custos contínuos, como seguro, manutenção, combustível e impostos. Certifique-se de que o carro novo que você está considerando esteja dentro do seu orçamento total. Pesquise e compare, não esse preço na compra. Pesquise diferentes modelos, marcas e concessionárias. Compare preços, recursos e opções de financiamento. Visite várias concessionárias para ter uma ideia clara do que está disponível no mercado. Verifique a reputação do fabricante. Faça uma pesquisa sobre a reputação do fabricante do carro. Verifique se há recalls frequentes ou problemas crônicos relatados para os modelos que você está considerando. A confiabilidade a longo prazo é essencial para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Faça test drive antes de tomar uma decisão final. Agenda test drive. Isso permitirá que você avalie o conforto, a dirigibilidade e a adaptação do veículo às suas necessidades pessoais. Verifique a documentação. Antes de assinar qualquer contrato, verifique cuidadosamente a documentação relacionada à compra do carro. Certifique-se de entender os termos e condições de garantia, bem como os detalhes do financiamento, se aplicável. Considere as opções de financiamento. Se você planeja financiar o carro, analise cuidadosamente suas opções de financiamento. Compare taxas de juros, preços e condições para garantir que você esteja obtendo a melhor oferta possível. Avalie o custo do seguro. O custo do seguro automóvel pode variar significativamente com base no modelo e na marca do carro. Obtenha códigos de várias seguradoras para determinar o impacto do seguro em seu orçamento. Verifique a desvalorização. Lembre-se de que os carros novos geralmente sofrem uma rápida desvalorização nos primeiros anos. Pesquise o valor de revenda do modelo que você está considerando para ter uma ideia de como ele se mantém no mercado. Considere a economia de combustível. Como os preços dos combustíveis em constante mudança, a economia de combustível é uma consideração importante. Escolha carro que se encaixe no seu estilo de vida e necessidades de deslocamento, levando em conta a eficiência energética.
Faca uma inspicao precompra, se você não se sentir confiante em avaliar carro novo por conta própria, considera a possibilidade de contratar mecânico para realizar uma inspicao precompra antes de finalizar a compra. Comprar carro novo é uma decisão emocionante, mas também é uma escolha financeira importante. Ao seguir esses precauções, você pode tomar uma decisão informada e garantir que o carro atenda às suas necessidades e ao seu orçamento a longo prazo. A qualidade dos carros novos produzidos hoje em dia é, em geral, notavelmente alta. Os avanços na tecnologia de fabricação, os rigorosos padrões de segurança e as demandas dos consumidores têm contribuído para o aumento da qualidade dos veículos novos. Aqui estão alguns aspectos que destacam a qualidade dos carros novos produzidos atualmente. Materiais de alta qualidade. As montadoras estão utilizando materiais de alta qualidade em seus veículos, como ligas de alumínio, aço de alta resistência e plásticos de engenharia avançada. Isso não só melhora a durabilidade dos carros, mas também reduz o peso, o que pode levar a uma maior eficiência de combustível. Tecnologia avançada. Carros novos vêm equipados com uma variedade de tecnologias avançadas, incluindo sistemas de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e alerta de saída de fixa. Essas tecnologias não apenas tornam os carros mais seguros, mas também mais convenientes de dirigir. Eficiência de combustível. A busca por maior eficiência de combustível leva ao desenvolvimento de motores mais eficientes e ao uso de sistemas híbridos e elétricos. Isso não apenas economiza dinheiro em combustível, mas também reduz as emissões de carbono. Controle de qualidade rigoroso. As fabricantes de automóveis implementam rigorosos controles de qualidade em todas as fases de produção, desde o projeto a linha de montagem. Isso ajuda a identificar e corrigir problemas antes que os veículos cheguem ao mercado. Testes de segurança. Os carros novos passam por extensos testes de segurança para garantir que atendam aos padrões de segurança estabelecidos por órgãos reguladores. Isso inclui testes de colisação, testes de resistência e avaliação de sistemas de segurança passiva e ativa. Longevidade e confiabilidade. Muitos carros novos são projetados para serem duráveis e confiáveis a longo prazo. Isso é refletido nas garantias oferecidas pelas montadoras, que podem abranger vários anos e quilômetragem. Personalização e opções. Os fabricantes de automóveis oferecem uma ampla gama de opções e pacotes personalizados, permitindo que os compradores escolham recursos e acabamentos que atendam às suas necessidades e preferências específicas. Manutenção preventiva. Os veículos modernos muitas vezes vêm equipados com sistemas de monitoramento que alertam os motoristas sobre a necessidade de manutenção preventiva, o que ajuda a evitar problemas mecânicos graves. Conectividade. Carros novos frequentemente oferecem sistemas de entretenimento e conectividade de última geração, incluindo integração com smartphones, navegação por GPS e acesso à internet, tornando a experiência de dirigir mais agradável e conveniente. No entanto, é importante notar que a qualidade dos carros novos pode variar de acordo com a marca e o modelo. Além disso, mesmo com os avanços tecnológicos e de qualidade, os proprietários ainda precisam realizar manutenção regular e seguir as recomendações do fabricante para garantir a longevidade e o desempenho do veículo. Em resumo, os carros novos produzidos atualmente geralmente oferecem alta qualidade, segurança e eficiência, proporcionando aos consumidores uma experiência de condução cada vez melhor. A segurança dos carros é uma preocupação fundamental tanto para os fabricantes de automóveis quanto para os consumidores. A evolução das tecnologias e regulamentos ao longo dos anos tem levado a melhorias significativas na segurança dos veículos.
Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados ao discutir a segurança dos carros. Estruturas de carroceria reforçadas. Os veículos modernos são projetados com estruturas de carroceria mais resistentes que absorvem e dissipam a energia de colisões, proporcionando maior proteção aos ocupantes. Airbags. Os airbags são componente de segurança padrão em praticamente todos os carros modernos. Eles são projetados para inflar rapidamente em caso de colisão, protegendo os ocupantes de impactos com partes do veículo. Sistemas de freios avançados. Os sistemas de freios modernos incluem freios anti-bloqueio, ABS, e distribuição eletrônica de frenagem, EBD, que melhoram o controle do veículo durante a frenagem e reduzem o risco de derrapagem. Tecnologia de estabilidade. Os sistemas de controle de estabilidade ajudam a evitar derrapagens e perda de controle do veículo em curvas e situações de derrico adversas. Assistência ao motorista. Carros modernos frequentemente vêm equipados com sistemas avançados de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, assistência de permanência não fixa e detecção de pontos cegos, tornando a condução mais segura. Iluminação avançada. Os faróis modernos, como os de LED e os faróis adaptativos, melhoram a visibilidade noturna e ajudam a evitar colisões. Estruturas de carroceria à prova de colisões. Alguns carros são projetados com zonas de absorção de impacto que ajudam a minimizar os danos em caso de colisão. Testes de colisão. Organizações de segurança automobilística realizam testes rigorosos de colisão em carros novos e atribuem classificações com base no desempenho em colisões frontais, laterais e traseiras. Esses testes ajudam os consumidores a fazer escolhas informadas. Sistemas de monitoramento de preço dos nus, TPMS. O TPMS monitora a preço dos nus e alerta o motorista sobre qualquer perda de preço, o que ajuda a evitar falhas de nus e acidentes. Cintos de segurança e dispositivos de retenção. Os cintos de segurança e dispositivos de retenção, como assentos infantes, são essenciais para proteger os ocupantes em caso de acidente. A conscientização sobre o uso correto desses dispositivos é fundamental. Proteção para pedestres. Os carros modernos também são projetados com sistemas de proteção para pedestres, como capôs ativos e para-choques, que minimizam os ferimentos em caso de colisão com pedestre. Regulamentos e padrões de segurança. Os órgãos reguladores em todo o mundo estabelecem padrões de segurança rigorosos que os fabricantes de automóveis devem atender para garantir a segurança dos veículos. É importante observar que a segurança dos carros continua a evoluir com o avanço de tecnologia. À medida que novas inovações são desenvolvidas, espera-se que os carros se tornem ainda mais seguros no futuro. No entanto, a segurança também depende em grande parte do comportamento responsável dos motoristas, como o cumprimento das leis de trânsito, a não-utilização de dispositivos móveis durante a condução e o respeito aos limites de velocidade, entre outros aspectos. Portanto, a segurança dos carros é uma combinação de tecnologia avançada, regulamentos eficazes e comportamento responsável dos motoristas para proteger a vida e a integridade de todos os usuários das estradas. A qualidade de fabricação dos carros BYD, Build Your Dreams, tem sido alvo de discussão e debate nos últimos anos. Embora a marca chinesa tenha ganhado reconhecimento global por sua liderança na prática de veículos elétricos, VEs e tecnologia de bateria, existem algumas questões que colocam em dúvida a qualidade de seus produtos. Uma das preocupações é a percepção de qualidade em comparação com marcas mais estabilizadas. Muitos consumidores ainda veem os carros BYD como produtos de qualidade inferior em relação às montadoras tradicionais.
Isso pode ser devido a relativa novidade de marca no mercado globally a falta de histórico de longo prazo em termos de durabilidade e confiabilidade. Outro ponto de preocupação está relacionado às garantias oferecidas pela BYD. Embora a empresa possa oferecer garantias competitivas, como a maioria dos fabricantes de automóveis, algumas dúvidas persistem quanto à facilidade de obtenção de serviços de garantia e à rapidez no atendimento ao cliente. Questões de suporte técnico e disponibilidade de peças também podem ser uma preocupação em algumas regiões. Além disso, a relação entre preço e qualidade dos carros BYD é frequentemente colocada em discussão. Embora a BYD seja conhecida por oferecer vias acessíveis, a pergunta que muitos consumidores fazem é se o preço mais baixo se traduz em comprometimento na qualidade dos materiais e na durabilidade dos veículos. É importante observar que a qualidade dos carros BYD pode variar entre os diferentes modelos e regiões. Algumas pessoas relataram experiências positivas com seus carros BYD, enquanto outras podem ter enfrentado problemas de qualidade ou o serviço ao cliente. No entanto, vale destacar que a BYD tem investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento, bem como em conformidade com regulamentos de segurança e emissões em todo o mundo. A empresa também busca melhorar constantemente seus produtos e serviços, o que pode levar a melhorias na qualidade ao longo do tempo. Em última análise, ao considerar a compra de carro BYD, os consumidores devem realizar uma pesquisa completa, considerar suas necessidades e expectativas individuais e, se possível, fazer test drive e consultar avaliações imparciais de proprietários e especialistas automobilísticos. A qualidade e satisfação do cliente são fatores cruciais na escolha de veículo, e a decisão deve ser baseada em informações sólidas e na avaliação pessoal das prioridades do comprador.